that kind of money was raised. And they don't say minority institutions are only for the minority. They cannot say it. In minority institutions, non-minority people will also stay. But in minority institutions, you can give religious education. But it will be compulsory only for the minority. It will be voluntary for others. Therefore, in Aligarh or other minority institutions, if a non-Muslim is studying, he cannot be taught religion of the minority which has established that institution unless the consent of the parent is taken. But there cannot be compulsory religious instruction for non-minorities. And I need to salute the Indian judiciary. Why? Because this right of a minority given in the constitution has been expanded the way it is unknown to any other liberal democracy in the world. The word used in the Article 30 was minorities, whether based on religion or language, shall have a right to establish and administer educational institution of their choice. In interpreting word educational institution, Supreme Court from Xavier's to Kerala Education Bill to Patro to TMFI and BA Namdar has said educational institution means any educational institution. So minorities can set up IITs, can set up national law universities, can set up IIMs, medical colleges, any educational institution. And then Supreme Court has said that the crucial word is of their choice. And Supreme Court said of their choice means of their choice. It is within the power of a minority to expand their choice as much as they want. As much as they want. Minorities are free to expand their choice as much as they want. In the whole world, I am telling you, minorities can set up only schools. It is only in India that the Supreme Court has taken a position they can set up any institution and they can expand their choice as much as they want. Why educational institution? Because culture is preserved through educational institutions. Why educational institutions? Because language is preserved through educational institutions. And remember, wait for a while. Article 30 has nothing to do with religion. Religious institutions, madrasas you can establish under Article 26. Here we are talking of secular education, modern education, engineering colleges, medical colleges, law colleges, pharmacy colleges. And I believe there is no appeasement because it is good for the country as a whole if more and more minority students study not in madrasa but in the modern educational institution, which will broaden their horizons, which will give them enlightenment, which will give them liberalism. And then Article 30 clause 2, very interesting. You will set up an educational institution to give religious instruction, modern curricula, but you will also get the state aid. State aid, Article 30, clause 2 is very clear. State cannot discriminate an educational institution in giving aid because it is a minority education. Which other constitution will give us this right? And not only this, again one must salute the Supreme Court. That Supreme Court has said repeatedly, state in giving aid cannot impose such restrictions, even though regulation is allowed, but not restriction. State cannot, through regulation, destroy the minority character. And therefore Supreme Court has said, any regulation by the state which is annihilative of the minority character of that institution is null and void. And then your languages.
a special mention of number of languages in the constitution. Then your right to freedom of religion and the right to propagate. You can propagate your religion. In fact, the Supreme Court decision where they said that propagation does not include conversion. It was a decision from Orissa. HMC Roy and several other constitutionalists have written that this judgment is productive of great public mischief and must be overruled. But even if conversion is not allowed, propagation is allowed. And voluntary conversion, nobody can stop. But don't allure people. In any case, in most religion, as religious scholars have said, there is no compulsion in the religion. Don't impose your religion on others. In fact, the Prophet of Islam is reported to have said, if anyone in an Islamic state violates any right of a non-Muslim, I shall be a complainant against him on the day of judgment, and he will not smell even the fragrance of the heaven. The Prophet himself will be the complainant. And in the state of Medina set up by the Prophet, eating pork, drinking wine, selling wine was permitted to non-Muslims. Therefore, there is much truth in saying that no religion imposes itself on others forcefully. And of course, the Indian Constitution does not allow that. But the mere fact that the Constitution allows you to believe in any religion, to practice any religion and practice publicly. In fact, 2 Muslim members, my lord, of the Constituent Assembly specifically made an amendment, suggested an amendment that word privately should be inserted in this. That you will have a right to profess, practice and propagate your religion privately, but it was not accepted. But I think it would have done some service in our progression towards erecting a wall of separation between state and religion, but it was not accepted. Therefore, the rights which Indian Constitution gives to its minorities and the kind of diversity management you have, today you cannot have any interview if there is a member of a minority or SCs or ST or women or disabled, if the member from these communities is not there on the board, be it UPSC or State Public Service Commission or any other commission. Look at the number of policies which have come up over the years from the government. The Prime Minister's 15-point program, you have a National Minorities Commission, you have a National Minorities Educational Institutions Commission. And so much so, just 1 minute, so much so that our judges have gone to the extent of saying that if your religion does not allow you to sing national anthem, don't sing it. The learned judge was from Andhra Pradesh itself. His Lordship Justice Reddy. 2 people, children from Kerala who were following a Jehovah Witness sect of Christians, did not sing the national anthem, Janagan Man. Nobody noted it for years. Then, you know, this new nationalism kind of thing, somebody noted. An inquiry was made. They were rusticated from the school. They challenged the rustication in the Kerala High Court. Kerala High Court analyzed each and every word of Janagan Man Adhinayak Jaya to say that there is nothing against Jesus in Janagan Man.
But this was never their case. They are not saying that Jangal Man is against Christ or Mary. That was not their case. The Jehovah Witness sect does not sing in praise of anybody except God or His Son. पूरी दुनिया में वो किसी भी देश का राष्ट्रगान नहीं गाते, क्योंकि उनके मजहब में सिर्फ खुदा या खुदा के बेटे या मैरी के प्रेज में गा सकते। The matter went to the Supreme Court. In Supreme Court, you had His Lordship Justice Chinappa Reddy deciding this case. And Justice Chinappa Reddy said that at the time when national anthem was sung, these children stood respectfully. Their eyes were shut. Their heads were down. They did not sing, but they did not obstruct. They did not make fun of a national anthem. They were exercising their right to silence, which is part of freedom of speech and expression. From right to religion, the learned judge converted into a right to freedom of speech and said their restriction from the school is wrong. And the last sentence on which I will stop, His Lordship said, our traditions teach us tolerance. Our constitution preaches tolerance. Let us not dilute it. Let us not dilute it. I will just add one more line. Today we have moved away from tolerance to acceptance. Because tolerance, after all, has some negativity. You tolerate me even though you don't like me. The modern human rights jurisprudence say you have to accept people the way they are. Husband-wives, quarrels have become very common. So there are a number of books written how to have a good married life. So one such book is called Men Are From Mars, Women Are From Venus. And the main thesis of the book is accept your spouse the way she is or the way he is. Because men and women are different. Similarly now minorities say don't tolerate us. Accept us the way we are. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you very much. డాక్టర్ ఎం కాంతారావు గారు ఐపీఎస్ డిఐజీ వరంగల్ గారిని సగౌరవంగా ఆహ్వానిస్తాము. Great learned souls on dais and my dear brothers and sisters. I came here particularly to listen to the great speeches and all these elderly statesmen shared the books, religious books, and are presenting us the correct picture of the themes in religions. My dear friends, I am working as DIG for this rail. I have got 5 districts and 150 population around. So I cannot be sidelined with any religion. I can't divide my people and I can't lose the contents of my people. So I am not going to speak anything because I don't have any personal aspects on religion. The given topic to me is, of course, corruption and communalism. Communalism I can't speak because I don't see that he's some Christian or Hindu or Muslim like that. Everybody comes and everybody takes the same treatment, and somebody gives me Bible, somebody gives me Quran, somebody gives me Bhagavad Gita, I take it, I participate. Today I participate here, or evening I may participate in that Christian Suvasta, or tomorrow I may go to temple. So the humanity, because the administrator, for the administrator, the humanity stands first. The humanity stands first. Then comes to the religion. Religion is mostly the faith, and the religious text or the purpose of the religious teachers or preachers are to guide any individual to reach the God.
That's all what I think. Coming to the corruption angle, corruption definition is very complicated. What we visualize, that the general public visualize, what is the legal parlance, they are all quite different. But the only thing is, corruption means a pure thought in action, deed and sayings. But I classify for myself, and we follow it in our day-to-day life. We follow it in our day-to-day life. So I don't have any problem. I don't ever get any break in peace of mind. We have a lot of peace of mind. When we don't think of any bad things, then we will have lot of peace of mind. When we don't think extra, then you have that peace of mind. When you don't start to bad things, you have peace of mind. When you don't move with bad people, you will have a lot of peace of mind. So all these corruptions and all these things, as the great people are saying, so they come out of selfishness, they desire to accumulate and to show off all these things. So once these factors are not there, corruption will not be there. But my dear friends, I tell you one example. My friend Mr. Iqbal Ahmed, he's on Dayas. He's a great soul. He was SP Medak. Before me, I went after him as SP Medak. మీ అందరికీ అర్థమయ్యే పద్ధతిలో అంటే తెలుగులో బాగా అర్థం నాకు తెలిసి వరంగల్ నుంచి బాగా కాబట్టి నేను మీకు తెలుగులో ఎక్కువ చెప్తే బాగా మనసు తెలుస్తుంది. ఇప్పుడు ఇక్బాల్ గారు నా బ్యాచ్మేట్ మెదక్లో ఎస్పీగా పనిచేసిన తర్వాత నేను వెళ్ళినప్పుడు ఒకటి గమనించాను, అసలు ఇక్బాల్ గారు ఏం చేశారు ఇక్కడ, అసలు ఏంటి మా బ్యాచ్మేట్ ఏం చేశారని చేస్తే ప్రతి మాస్క్ బయట లేకపోతే ఇంకా ఎవరైనా పేదవాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళకి బియ్యం ఇచ్చేవాడు, బట్టలు ఇచ్చేవాడు, వాళ్ళకి సేవ చేసి పెట్టే విధంగా అన్ని పనులు చేసేవాడు మా బ్యాచ్మేట్ నా ఫ్రెండ్ ఇక్బాల్. అది చూసి నేను అనుకున్నా, అరే నేను ఏదో ఎస్పీ అనుకున్నాను, మెదక్ ఎస్పీ అనుకున్నాను, నేను ఎస్పీగా ఉండి ఏదో ఇంకేమో చేద్దాం అనుకున్నాను. ఇప్పుడు నా ముందు ఇక్బాల్ గారు ఇలా పేదలకి మాస్క్ దగ్గర బట్టలు ఇవ్వడం, బియ్యం తిండి లేని వాడికి బియ్యం పెట్టడం ఏం చేశారే. ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ సోల్. కొంచెం నేను కూడా పాటిస్తాము, ఎందుకంటే ఆయన అంత పద్ధతిలో చేయకుండానే ఐ జస్ట్ స్టార్టెడ్ ఎమ్యులేటెడ్ అన్నమాట, కొంచెం ఫాలో అయ్యాను. అంటే ఏమిటి అంటే, వెన్ గుడ్ థింగ్ ఈజ్ దేర్ వీ టు ఫాలో ఇట్, వెన్ ఎ బ్యాడ్ థింగ్ ఈజ్ దేర్ యూ కట్ ఇట్. అది ముఖ్యంగా మేమంతా కూడా వీఆర్ వర్కింగ్ స్టేజ్, వీఆర్ కర్మవీర్స్. ఎక్కువ ఆలోచించకుండా ప్రజలకి ఏది ఉపయోగపడుతుందో నా ఏరియాలో నేను ముందు చేసేయాలి. వాట్ ఈజ్ ద లా ఎక్స్ప్రెస్ ఫ్రమ్ మీ, ఐ హ్యావ్ టు డూ ఇట్. కాబట్టి నా లా ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది, వాట్ జస్టిస్ డిమాండ్స్ ఫ్రమ్ మీ, ఐ విల్ డూ ఇట్. అది ఎందుకంటే ఎగ్జాంపుల్ చెప్పింది ఈజ్ ఎ గ్రేట్ సోల్ ఇక్బాల్ గారు. అటువంటివి మంచి పనులు మనం చేయాలి. కరప్షన్ అండ్ కమ్యూనలిజంలోకి వచ్చేప్పటికి కరప్షన్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్ ఆల్ యాంగిల్స్. అది విత్తనం ఉందా, చెట్టు ఉందా, లేకపోతే కోడిగుడ్డ కోడ ఇటువంటి ఉండదు. ఆల్ మైండ్స్ కూడా అలాగుంటాయి. దాంట్లో కూడా ప్రజలు ఎలాగుంటారు, ఆ అధికారులు కూడా అలాగుంటారు. ప్రజల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళే అధికారులు. ప్రజల మైండ్ కరెక్ట్ అయితే అధికారులు కూడా కరెక్ట్ అవుతారు. అది బేసిక్ ఆస్పెక్ట్. అది మనం పట్టుకోకుండా మనం ఎవరో ఒకరిద్దరిని తిట్టే మాత్రం నేరం. బట్ ఒక్కటే ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఏదైనా వేరే కంట్రీకి ఆస్ట్రేలియా కానీ అదర్ కంట్రీస్కి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళతో తిరుగుతున్నప్పుడు వాళ్ళ క్వాలిటీస్, వాళ్ళతో ఇంటరాక్ట్ అయ్యి ఫ్రెండ్షిప్గా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకన్నా మా క్వాలిటీస్ చాలా తక్కువ హీనంగా ఉండేవి. అంటే మరి మేము పెరిగిన ఇండియన్ వాతావరణం అవ్వచ్చు, మా ఆలోచన అవ్వచ్చు, లేకపోతే కనుక పరిస్థితులు అవ్వచ్చు. వాళ్ళు చాలామంది వెస్టర్నర్స్ నేను గమనించింది ఏంటంటే ట్రైనింగ్స్లో వాటిలో ట్రూత్ఫుల్గా ఉండడం, ఒకటి కన్ఫెస్ చేయడం, మూడోది ఏ పని చేసినా సరే కాంప్లెక్స్ లేకుండా సింపుల్గా చేయడం అనేది, ఇటువంటివన్నీ మేము వెస్టర్నర్స్ అంటే చాలామందిని ఎక్కువ మంది పర్సన్ చూసాము. అదే నేను ఇండియన్ని వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళతో బిహేవ్ చేసేప్పుడు నా బిహేవ్ చూస్తున్నప్పుడే ఐఎమ్ వెరీ బ్యాడ్, ఐఎమ్ నాట్ అప్ టు ద మార్క్, వీ ది ఇండియన్స్ వీఆర్ డివైడెడ్, so many things అన్నమాట. ఎందుకంటే వీఆర్ నాట్ హానెస్ట్ ఇన్ అవర్ థాట్స్ అండ్ డీడ్స్ అండ్ అదర్ థింగ్స్ యాజ్ ఇండియన్, యాజ్ ది సర్కమ్స్టెన్స్, యాజ్ ఇండివిజువల్. ఇవన్నీ బాధేస్తుంటాయి మాకు. అదర్ కంట్రీస్లో డెవలప్డ్ కంట్రీస్కి వెళ్ళినప్పుడు ఐ కాంట్ సే, ఎందుకంటే యూ మే సే దట్ ఐఎమ్ యాంటీ నేషనల్,
but I love my India. But I feel that I am inferior to that culture, in the sense that we have got all bad things, divisions, all bad thoughts, corrupt minds, all this very bad atmosphere, slum atmosphere type of country lo mundagane nenu bhavinchevallo nenu okti kabatti at least religion should give us the way to come out of the situation. Religion should give the way. Earlier idedo karma bhumi, our religion, our Vedas, our things adeni try cheskune okappudu ippudu mari na dృష్టిలో అయితే a lot to be done, because we hate our own people, and we don't require any outside enemies. Kabatti religion should find a way to lead a peaceful, happy life to reach the God. I thank Muslehuddin Ahmed sir for giving me this opportunity. I apologize because I have got the pressing needs of the meetings and other things. Outside is very busy, political activities and all. I am holding charge of these things. So I seek excuse actually from the chair for permitting me to go. Thank you. Thank you, sir. ಒಂದು ಗೌರವನೀయులు ప్రసంగించవలసిందిగా కోరుతున్నాను. My Lord, Honorable Justice Chandra Kumar I.A.S, the great religious scholar who are on the dais, and equally great scholar in constitutional laws, Dr. Faizan Mustafa Garu, Mr. Iqbal, other dignitaries on dais and off dais. A great topic has been chosen by the organizers of this day, which has any amount of contemporary relevance. And probably Honorable Justice Chandra Kumar I.A.S is the best person to speak on this topic. Who had the great opportunity of listening these scholars from different shades of society as well as opinion, and who had another great opportunity of listening Dr. Faizan Mustafa in respect of intricacies of Indian Constitution and its greatness in relation to minorities. At the same time, what I intend to convey to all of you is that the culture, ethos, tradition which we are all given to in this great and complex society is following only one thing, that is Satyameva Jayate. You all accept that it is a theme that runs through all religions or various cultures or various religions or regions in this country. If we think of this theme always, I think it always leads us to do only good things. And probably, once you have it in mind, you will never have any tinge of corruption in your mind.
as some speakers said, the corruption is not just monetary in terms, it is in your thinking process. Once you get out of this thinking process, then definitely region or community will be a secondary substance. And particularly when youngsters are here, we must have it in mind that it is a thinking process that should be changed and not in any other way. I take this opportunity to congratulate Mr. Muslehuddin Ahmed and Sri Shahid Ahmed Siddiqui in taking a great attempt to have this seminar. And my wish is this: it shall not be an one-time affair. It should be taken as a mass movement. You can't just stop it today. It must continue forever. Thank you very much. Thank you, sir. Now, Sunny. సభకు నమస్కారము. వేదిక మీద ఉన్నటువంటి పెద్దలు అందరికీ నమస్కారం. ఒక చక్కటి కార్యక్రమాన్ని, అద్భుతమైనటువంటి కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసినటువంటి నిర్వాహకులందరినీ కూడా, ముఖ్యంగా ఆర్గనైజర్స్ను నేను అభినందిస్తున్నాను. సభలో ఇంతవరకు చక్కగా మనకు సందేశం ఇచ్చారు. ఫైజాన్ ముస్తఫా గారు, వైస్ ఛాన్సలర్ నల్సార్, కాంతారావు గారు, వెంకటరమణ గారు, నానక్ సింగ్ గారు, పూజ్యస్వామి గుణేశ్వర్ దాస్ గారు, వీళ్ళందరూ కూడా మాట్లాడారు. నేను ఇంకొక ఇద్దరు స్పీకర్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళు మాట్లాడిన తర్వాత వివరంగా మాట్లాడతారు. కానీ అంతకంటే ముందు ఆ స్పీకర్స్కు, మాట్లాడే స్పీకర్స్కు, మిగతా వాళ్ళకు కూడా, సభకు కూడా ఒక చిన్న ప్రశ్న అంటే, నేను వీళ్ళందరూ మాట్లాడుతున్నప్పుడు చాలాసార్లు ఆలోచిస్తున్నాను. ఎందుకంటే మతం ఓకే, రిలీజన్ మతం మీద, అది హిందూ మతం కావచ్చు, ఇస్లాం కావచ్చు, జైన మతం కావచ్చు, బౌద్ధ మతం కావచ్చు, సిక్కు మతం కావచ్చు, ప్రపంచంలో ఏ మతమైనా కావచ్చు. మతాలు చాలా ఉన్నాయి. మతాలకు నేను వ్యతిరేకమే కాదు, లేకపోతే భగవంతుని నమ్మనేటువంటి సమస్య కాదు. ఐ బిలీవ్ ఇన్ గాడ్. కానీ ఒకనొక సమస్య ఏంటంటే, గీత చదువుతున్నాం, వేదాలు చదువుతున్నాం, భగవద్గీత చదువుతున్నాం, వెంకటేశ్వర స్వామి పక్కన ఉంటాం, స్వామికి పూజ చేయిస్తాం, అన్నీ చేయిస్తాం. కానీ స్వామి దర్శనానికి కూడా తీసుకుపోవాలంటే మెల్లగా చేయిపోకి 1000 రూపాయలు నోటు ఇస్తామని అడుగుతున్నాం. 1000 రూపాయలు నోటు తీసుకుంటున్నాం. సో నీకు వెంకటేశ్వర స్వామి మీద భక్తి ఉన్నదా, 1000 రూపాయల నోటు మీద భక్తి ఉందా నాకు అర్థమవుతలేదు. ఏది కాదు. 5 సార్లు నమాజ్ పడుతున్నాం, దర్గాకు పోతున్నాం, అక్కడ సాష్టాంగ నమస్కారం పెడుతున్నాం, భగవంతుని ప్రే చేస్తున్నాం. దర్గా భూమి ఒక 2 గుంటలు అక్రమంగా అమ్ముకునే ఛాన్స్ వచ్చింది నీకు. నీకు అల్లా జ్ఞాపకం రాస్తున్నాడు, ఖురాన్ జ్ఞాపకం రాస్తున్నాడు, నమాజ్ జ్ఞాపకం రాస్తున్నాడు, 2 గుంటల భూమి అమ్మేసుకుంటున్నావు నువ్వు. ఎక్కడ ఉన్నావు? ఎక్కడుంది నీ మనం? ఎక్కడుంది రిలీజన్? అయ్యా ఏమని చెప్తున్నావు నువ్వు? అందరు నా సహోదరుడే, బైబిల్ చెప్తున్నది అందరినీ సహోదరుడుగా ప్రేమించమని చెప్పేసి.
ప్రభువా అని నన్ను పిలిచేవాడు రాదు, ప్రభు యొక్క చిత్తం ప్రకారం నడుచువాడే నిజమైన క్రైస్తవుడని బైబిల్ చెప్తున్నావు. ప్రభు యొక్క చిత్తం ప్రకారం నడుచువాడే అని చెప్తున్నావు. అయ్యా, నీ వ్యాపార లాభాల కోసం ప్రపంచ యుద్ధం కావచ్చు, ఇంకో యుద్ధం కావచ్చు, ఈరోజు షిర్మా మీద బాంబు వేస్తున్నావు, నాగాసాకి మీద బాంబు వేస్తున్నావు. అప్పుడు నీ ఖురాన్ జ్ఞాపకం రాలేదా? అప్పుడు నీ బైబిల్ జ్ఞాపకం రాలేదా? ఒక సామ్రాజ్య కాంక్ష కోసమో, లేక ఆయిల్ కోసమో, లేదా ఒక రాజ్యాన్ని ఆక్రమించుకోవడం కోసమో, ఒక వ్యాపారం కోసమో ఇరాక్ పట్టణం మీద బాంబు వేస్తున్నావు, హాస్పిటల్ మీద బాంబు వేస్తున్నావు, అనేక మంది పేదవాళ్ళకి నువ్వు చంపుతున్నావు. నీకు అక్కడ జీసస్ క్రీస్తు జ్ఞాపకం రాలేదా? శిల్వ జ్ఞాపకం రాదని చెప్పి ఏం నేర్చుకున్నావు నువ్వు? ఇక్కడ పెట్రోల్ పోసి తగలబెట్టేసి అగ్గిపుర గీస్తున్నవే, అక్కడ నీకు ఆత్మ అంటే ఏంటో తెలుస్తలేదా? వేదాంతం అంటే నీకు తెలుస్తలేదా? అద్వైతం ఏంటో జ్ఞాపకం రావడం లేదా? సో ఇన్ని నేర్చుకున్న తర్వాత కూడా మనలో మానవత్వం అనేటటువంటిది, కనీసం మానవత్వం, ప్రేమ, సత్యము, దయ, ప్రేమ అనేది లోపిస్తున్నదే. సో ఏంటి మార్గం, ఏంటి దారి అని చెప్పేసి నేను చాలా తీవ్రంగా ఆలోచిస్తున్నా. చాలా తీవ్రంగా అందరూ చెప్తున్నప్పటి నుంచి కూడా చాలా ఆలోచిస్తున్నాను. నేను ఒప్పుతున్నాం దేవుణ్ణి, ప్రార్థన చేస్తున్నాం, ఇక్కడ పూజ చేస్తున్నాం, ఇక్కడ లక్ష్మి అంటావు, పార్వతి అంటావు, ఇంకోటి అంటావు. నీకు అమ్మాయి ఉత్తర కనబడితే నువ్వు అమ్మాయి మీద నువ్వు ఇంకో దృష్టిలో చూస్తున్నావు, అక్రమాలు చేస్తాను. సో ఏంటి దారి, ఏంటి మార్గం అని చెప్పి ఆలోచిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఐ విల్ స్పీక్ ఫర్ సబ్జెక్ట్. నా ప్రశ్న ఇవ్వాలా? మహాశైలారా, గౌరవనీయులు శ్రీ బి చంద్ర కుమార్ గారు, మన రాష్ట్ర గౌరవ